హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం జేబిఎల్ పాకెట్ సైజ్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ని అయితే రిపేర్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, దీనికి ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ అయితే ప్రాబ్లం అయింది. ఆ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ అనేది ఎలా రీప్లేస్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియజేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ట్విట్టర్ పేజ్ని ఫాలో కండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. ఫ్రెండ్స్, ఇది జస్ట్ మీకు ఇలా చేంజ్ చేస్తారని తెలియజేయడం కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే స్పీకర్ అయితే చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీకు బిల్ క్వాలిటీ జేబిఎల్ స్పీకర్స్ క్వాలిటీ వైజ్ కానీ ఆడియో క్వాలిటీ కానీ చాలా బాగుంటాయి. ఛార్జింగ్ కనెక్టర్స్ అనేవి చాలా మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి. దీంట్లో నా దగ్గర ఉన్న కనెక్టర్స్లో సూటబుల్ అయ్యి నేనైతే రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఛార్జింగ్ అయితే లాస్ట్న మొత్తం అసెంబుల్ చేసిన తర్వాత మీకు పెట్టి చూపిస్తాను. ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ట్విట్టర్ పేజ్ని ఫాలో కండి. మళ్ళీ లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.